To the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country, you better start packing now. Yeah, mambo vipi ladies and gentlemen, najua elections zimeshaisha na mazee kumekuwa na mixed reactions. Watu wanastuka, wanashindwa tutapelekwa mtaani ama inakuwa namna gani? Alafu illegal immigrants ni kina nani? Yeah? Cause kuna wale waliruka fence. Wale waliruka fence hapa Mexico. I think watu wanadhania illegal ni hawa say. But sidhani ati hiyo rule ita happen hivyo mbio sana. So before tuendelee, usitemeke, hii video si kukutetemesha. As you can see, nimepambwa na 𝐉𝐻𝐼. 𝐉𝐻𝐼 ni app moja noma sana ya kutuma pesa. Of course kila mtu anatumanga pesa nyumbani, 𝐉𝐻𝐼 ni one of the best apps, inatuma up to $5,000 every day, daily $5,000. Alafu unaweza tuma to pay bill, lipa na M-Pesa, alafu unaweza pata $30 ukituma $100 leo na utumie my scan code. Hebu scan hapo hivyo, alafu uweze kupata $30 za kwako za free. So nataka tuende in one of the news hapa hivi, tuone inakuwa je. 𝐉𝐻𝐼 ndio imeleta hii broadcast today. So and kama unataka tupige story yako, please holla at us, we interview you, let's talk about our stories. If you have a business, let's talk about it. So direct now to our story. Unajua lazima tulipe bills. So hii story ya kufuguswa bana, naona imekuja na mbwembwe sana kwa sababu of late hiyo season ya campaign ilikuanga wana target sana especially immigrants kutoka Afrika, kwa sababu wanadhania sisi tunapewa food bure, tunapewa pesa bure. Kwa sababu mtu anashangaa msi amekuja hapa 3 years anaendeshaje gari fresh, anaendesha akona nyumba mbichi ya namna gani, na sisi tumekuwa hapa tangu. So wanadhania tumekuwa tukichukua job zao. So that's why nataka tuone news moja hapa hivi, tuone ni aje bana, walikuwa wanasema nini. I hope hii news haitakuja into effect, but tujui, cause in one of the videos also alisema kitu poa. In one of the videos ambao nilishare kama a short video, alisema ati anataka all the people wenye wana graduate whether ni college ama masters ama doctorate, atakuwa anawapatia full green card. Ati hakuna haja mtu mwenye amepata elimu ya Amerika arudi Afrika ama arudi pale ametoka, wakuwe wanakaa hapa hivi, anakuwa anawapatia green card direct injection. But wacha tuone one of the news yenye ilikuwa inachapia campaign. Wacha tuone walikuwa wanasema nini, ndio ikuwe on record, Information is power and is not power until you use it. Au namna gani? To the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country, you better start packing now. Over 3 decades, he worked his way up from border patrolman to acting director of Immigration and Customs Enforcement, the agency known as ICE, during the first year and a half of the Trump administration. This election cycle, former President Trump has mentioned mass deportation at nearly every rally. We will begin the largest deportation operation in the history of our country because we have no choice. What would the largest deportation in American history look like to you? Well, let me tell you what's not going to be first. It's not going to be a mass sweep of neighborhoods. It's not going to be building concentration camps. I've read it all. It's ridiculous. But if mass deportation is not going to be, as you said, massive sweeps and concentration camps, There'll be concentrated, what is it? There'll be targeted arrest. We'll know who we're going to arrest, where we're most likely to find them based on numerous investigative processes. Here's our message. Former President Trump's running mate J.D. Vance said it would be reasonable to deport 1 million people a year. Trump's top immigration advisor, Stephen Miller, told a conservative audience that deportees would be removed from the country in a massive military air operation. So you grab illegal immigrants and then you move them to the staging grounds, and that's what the planes are waiting for federal law enforcement to then move those illegals home. You deputize the National Guard to carry out immigration enforcement. Stephen Miller said that this will involve large-scale raids. I don't use the term raids, but you're probably talking about worksite enforcement operations, which this administration pretty much stopped. Workplace enforcement, that's a roundup. And that's going to be necessary.
Worksite enforcement operation just not about people who's working illegally in the country and companies that hire them that's going to undercut their competition that has U.S. citizen employees. That's where we find a lot of trafficking cases, women and children. Hebu acha tupause kidogo hapo hivyo. Nimesikia kitu inaitwa raid. Unajua raid? Raid ni kitu ilikuwa inafanyika kama msako. Sijui unajua msako? Kuna kitu ilikuwa ina happening inaitwa msako. I think kila mtu anatoka mitaa fulani huko walikuwa wanakuja kusaka either walevi ama hizi pombe haramu ama wezi. Kuna time walikuwa wanafanyanga msako na ilikuwa inaleta tension kwa kijiji. Mimi nilikuwa nimetoka kwa Kamkunji. Tulikuwa tunafanya msako ama watu wenye wanajenga manyumba na wana hizo maps na vitu kama hizo. So msako ndio unaelewa maana ya msako. That's what we call a raid. Huyo jamaa ameulizwa swali moja, amesema kwa alisema there's gonna be a raid, but akafanyia lugha yake ikuwe soft kidogo. Ati no, watakuwa wanafanya not a raid, but kidogo ni into quotes. Wacha tusikie anasemaje tena. Hii wow. Who are forced into forced labor to pay off their smuggling fees. A study by the American Immigration Council found that mass deportation could result in the removal of millions of construction, hospitality, and agriculture workers, reducing the GDP by $1.7 trillion. Can you just limit it to criminal? Yeah, man. Unajua, one thing with immigrants, especially mimi najua kama sisi wa Kenya ni watu wa kujituma. Tunafanyanga job mbaya mbofu bana. So wanasema kama wanasema wanataka kureduce kutuma wase home 1 million every year. Sijui how possible that is, because inamaanisha itarudisha GDP ya America chini sana, cause some of these jobs, for example, healthcare peke yake Kenyan anakuchapia 90 hours per week. Aya, ukienda asubuhi ule mse alikuwa anafaa kureport wa huku hivi, ako na citizenship, ako na kila kitu. Inafika asubuhi hata akoli na anasema ati alisahau kukuja job. Utasemaje tunachukua job zao bana? Sisi ni watu wa kujituma bana, kujituma na fujo bana. So, hii kitu yenyewe sioni vile itakuwa possible because my friend. But Is a national security threat though? If I'm in charge of this, my priorities are public safety threats and national security threats first. First implies others follow though, right? Absolutely. So game that out for me. What's the scenario? It's not okay to enter a country illegally, which is a crime. That's what drives illegal immigration. When there's no consequences, the Biden-Harris administration. So, umsi hapo amesema vizuri, amesema to enter country illegally. Inamaanisha either uliruka fence ama ulioverstay. So, but hopefully kwa umsi amepandisha already cheo kwa serikali ya Trump, atakuwa in charge ya security bado. Umsi umeona rise yake si mchezo na ni mtu anakaa na maanisha chenye anasema, but me hopefully ni kitu wataangalia, cause Trump on the other hand amekuwa akisema watu wakirudi shule. So kurudi shule itakuwa njaro ya kupata makara, by the way. Watu watakuwa wanaweza kupata makara. Wow. Administration has proven this. You can get to the border, turn yourself in, get released within 24 hours. So you are carrying out a targeted enforcement operation. Grandma's in the house. She's undocumented. She get arrested too? It depends. Wow. Grandma in a house and she's illegal. She gets arrested? It depends. Unaona, kutakuwa na question mingi sana pale. Because some of these people, I know, they're hard workers. They've earned their money, but we'll wait and see. Because serikali ya Amerika, kusema ukweli ama kweli, ina mkono mrefu. So, I don't know what you have to say. Comment down below what you think this whole conversation is all about. If it's serious, if it's gonna take course. Because that is what made Trump become president. Deporting illegal immigrants. Immigrants. Nimeambiwa ni immigrants, Hiyo ndio point kubwa yenye ilifanya ingie, by the way. So, I don't know if you're on which side of the rope. But let's wait and see. Kama kawaida, subscribe kwa YouTube yetu inaitwa Mkenya Marekani. Na app ya kutuma pesa ni Lemify bila shaka. The best.
the best, has the best exchange rate. You can send up to $5,000. Unaweza lipa na M-Pesa, unaweza pay bill. Na kitu kingine ya maana ni kwamba haijashikana na app na banki yako. Once umeweka pesa kutoka kwa your card, you can use another card. Inawachana na kadi yako. So, twende kazi ndani ya Mkenya Marekani. Subscribe, like and share. May God bless you. If you have a story you want to tell us, let us know. Talk to us. If you have a business you want to promote, talk to us. This is the platform that you need to be. Ndani ya Mkenya Marekani. Yeah, 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 yeah.